Are you watching my screen? Okay. Electrochemistry. No. Okay, at first I'll show I'll solve a problem. This one, organic chemistry. Today we learn naming of organic compounds, free radical, carbocation, carbanion, type of reaction of organic compounds, Markovnikov's rule, anti-Markovnikov's rule. Today I'll give a creative question from organic chemistry. This thing, you know, this is okay. Priority table of functional group. Priority table of functional group. This is the functional group: carboxylic acid, ester, amide, nitrile, aldehyde, ketone, alcohol, amine, alkene, alkyne, alkene, ether, alkylate. If in a compounds two functional group is present, like alcohol and carboxylic acid, which one will be parent compound? According to priority, carboxylic acid has high prior. Okay. Then also parent compounds, if carboxylic acid and alcohol, parent compound will be carboxylic acid. Like last class I gave 4-hydroxy hexanoic acid. Hexanoic acid carboxylic acid group has more prior than alcohol. Have you seen? This is the priority increases above top. Top is the carboxylic acid. If two functional group, alcohol and alkene, parent compound will be alcohol, prefix will be alkene. Alkene will be prefix, last alcohol. Now I show these things. Okay, write down the structural formula of 3-chloro. Have you taken your exercise book? Exercise book, pen, pencil, pen, exercise book. Yes, sir. Taken. Yes. First question is what is this? Okay. Okay, write down a structural formula. This compound 3-chloro 2,2-diethyl hapt 3-in. Hapt 3-in. Okay, this is alkene. Alkene position, how many carbon in a chain? How many carbon in a chain? This compound 3-chloro 2,2-diethyl hapt 3-in. How many carbon in the chain of this compound? We know meth 1 carbon, but meth eth 2 carbon, prop 3 carbon, but 4 carbon, pent 5 carbon, hex 6 carbon, hapt 7 carbon, oct 8 carbon, non 9 carbon, dac 10 carbon in a chain. This is hapt. How many carbon in a chain? How many? 7 carbon. 7 carbon. Okay, 7 carbon. At first I give this 7 carbon. I am giving this 7 carbon. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. This double position is 3. The number position is 3. This number I am giving here, two side 2, 3,
4 5 6 7. Okay, number here look, double bond position in means alkene. Alkene means double bond position is 3. 1 2 3, so double bond position is 3. Okay, and now chlorine, chloro position is 3. Chloro position is 3. Here I give chlorine position is 3. Okay, in the 2 position 2 diethyl, 2 diethyl. Here is a diethyl, in this both position diethyl. Ethyl will be here, 2 ethyl. Do you know ethyl how to write? C2H5. This is ethyl, C2H5 ethyl. Their position is 1. C2H5. Okay, this is 2 position, 2 diethyl. Are you writing? Okay, now this carbon, how many hydrogen needed? Okay, this is numbering, this is not a bond. This is numbering, position 1. Okay, this is not actually bond. Okay, this is how many carbon here will be? This carbon can form 4 bond. 1 bond has, so 3 bond will be hydrogen. Okay, this 3 bond will be hydrogens. Okay, this carbon already 4 bond. Here 1 bond, 2 bond, 3 bond, 4 bond, so no hydrogen. This carbon 2 bond here, 1 bond here, 1 bond, 4 bond already. This carbon 2 bond here, 1 bond here, so 3 bond, 1 bond more, 1 bond will form. This carbon 1 bond, 2 bond, so more 2 bond will form with this. This carbon also 2 bond will form with hydrogen. This carbon will form 3 bond with hydrogen. Okay, this is finished. 3 chloro, 2 diethyl, hept 3 in. Okay, have you understood? Have you written? Now I am going to the next question. Hello student, have you written? Yes sir. Okay. কোনটাত? এইখানে কয়টা হাইড্রোজেন থাকবে? আচ্ছা, এই যে কার্বনের সাথে 4টা বন্ড হয়, যদি আমি দেখি যদি 4টা বন্ড, এই দেখো একটা বন্ড, এখানে 2টা 3টা বন্ড, এখানে 4টা হয়ে গেছে। কার্বন ক্যান ফর্ম 4 bonds with like hydrogen atoms. Okay, so here already 4 bonds, so no hydrogen. In this carbon we see 2 bond, 3 bond, or 1 more bond form with hydrogen. Okay, this carbon 1 bond or more, carbon can form more 4 bonds. This carbon has 1 bond, so more 3 bond will form with hydrogen. Okay, hello. Okay, next question, write the IUPAC name this compound. Okay, what is this name? This compound is this is 2 group, carboxylic group and alcohol. So which one will be parent compound? This is the carboxylic group, or this is alcohol. It is alcohol or carboxylic acid. এটা কি অ্যালকোহল না কার্বক্সিলিক অ্যাসিড? প্যারেন্ট কম্পাউন্ড, মেইন কম্পাউন্ড। This is OH. Carboxylic acid. Yes, carboxylic acid. Why?
This is the priority group. Priority carboxylic acid and alcohol. Priority is carboxylic acid, more priority. Look, increasing priority. So carboxylic acid is more prior than alcohol. So parent compound will be carboxylic acid. Branch will be alcohol. When alcohol branch, it become prefix hydroxy. It become hydroxy. When it will be parent compound, it will be all. Now it will be hydroxy because it is prefix branch. A main compound is oic acid. Okay, so here is a hydrogen is carbon is 1 2. This carbon also count. We will count carbon 1 2 3 4 5 6. 6 carbon. 6 carbon means hexane. In a hexane we will out E add, we know 6 carbon, we will write this alkane derivative. Alkane, when alkane is alkane derivative we will write name. I have shown at first. We will cut E and add oic acid. When carboxylic acid, oic acid. Okay, so this the parent compound is hexanoic acid. Okay, 1 2 3 4 and 4 position is hydroxy. Look, 4 position is hydroxy. So compound name is 4 hydroxy. This is main compound hexanoic acid. No space. Hexanoic acid. Hexanoic acid. Okay, acid is space. Hexanoic acid. Okay. Have you written 4-hydroxy hexanoic acid? Now next topics. Bond cleavage. Bond cleavage means bond breaking. Bond breaking. Cleavage means breaking. Bond. We know in a bond how many carbon electron present. In a bond, how many electron? Do you know? Bond formed by how many electrons? In a bond, do you know how many electrons? Yes, 2 electrons. Now, in every bond, 2 electrons. Okay. Okay. Through chemical reaction, all bonds, old bonds are broken to form new bonds through chemical reactions. In a chemical reaction, what's happened? Old bonds are broken and new bonds are formed. In organic compounds, sigma and pi bonds are broken and new are formed to produce new compound. Bond cleavage is 2 types. Bond breaking is 2 types: homolytic bond cleavage and heterolytic bond cleavage. Homolytic bond cleavage. In homolytic bond cleavage, equivalent bonds break in such a way that each fragment gets one of the shared electrons. The cleavage results in the formation of free radicals. We know this. Every bonds break into 2 fragments. This is I showed this at first. Show this. Look. This is a bond. This bond broken 2 fragments. We know this bond contain 2 electrons. These 2 electrons will share both fragments. These fragments contain 1 electron. This fragment contains 1 electrons. Okay, shared 1 electrons, same 1 electrons. This we know every bond contain 2 electrons. In a homolytic
same. Homo means same. So homolytic cleavage, 2 electrons, each electron, 1 electron carry each fragments. 2 fragments carry 1 electron, 1 electrons. These unpaired electrons containing chemical species is called free radicals. When any chemical species, atoms or molecule contain single electron, they are called free radicals. They are high reactive. Okay, when heterolytic bond cleavage, in heterolytic bond cleavage or heterolysis in bond broken, thus 2 electrons shared by 1 electron, one of the fragment contain, others becomes no electrons. So one becomes 2 electrons, another becomes no electrons. So one becomes positive and another becomes negative. Like this bonds, heterolytic cleavage, this bond contains 2 electrons. 2 electrons goes to chlorine. This becomes no electrons, so it becomes positive, it becomes negative. In a heterolytic cleavage, cation and anion is formed. Like this bond contain, okay, this bond contains 2 electrons, like 2 electrons, 2 electrons. Okay, when homolytic cleavage forms, this 2 electron goes to this 1 electron here, or 1 electron this chlorine. Okay, 2 atom chemical species find these 2 electrons. Okay, this way. This is the homolytic cleavage. Okay, have you understood? These are called these single electrons are unpaired, not paired, is called free radicals. These are free radicals. Radicals. Okay, we have understood the homolytic cleavage. In homolytic cleavage, free radicals are formed. This is homolytic cleavage. Okay, now I show heterolytic cleavage. Heterolytic cleavage, like this is okay, this bond contains 2 electrons. This bond contains, every bond contains 2 electrons in a covalent bond. So here is a 2 electrons. Okay, I am showing this bond here this way. This 2 electron. Okay, here one fragment contains takes 2 electrons, another fragments become empty. This fragments will carry these 2 electrons, will goes to here. This become empty. So, here 1 electrons loses to there, so it become positive. It gain 1 electrons more. It has 1 electron and gain also share electron from sharing electron from this group. So it becomes, this chlorine becomes 2 electron takes. 2 electrons takes. This becomes the no electrons. It was 1 electrons, losing 1 electron, it become positive. So it becomes positive. It becomes 2 electrons. As 2 electron means 1 negative charge. So I can write this is these 2 electrons. I can write a negative charge.
So here is in a heterolytic cleavage, cation and anion is formed. Cation and anion is formed in a heterolytic cleavage. Okay, cation, this is the cation. This is carbon. Carbon is contain this cation is called carbocation. This is the cation. Cation and anion is formed in the heterolytic cleavage. Okay, this is the heterolytic cleavage. Heterolytic cleavage. Okay, cleavage I will write next. Next topics is okay, free radicals. How free radical is formed? Can you say how free radical is formed? I have just taught how free radicals is formed. By homolytic cleavage or heterolytic cleavage. How free radical is formed? How many electrons contain in free radical? Hello student, are you listening me? Do you know how many electron carry free radical? 1 electron or 2 electron? Huh? Just I have thought free radicals contain how many electrons? Look, here is the remaining. Did the free radical forms? This free radicals, how many electrons contain? How many electrons contain free radicals? This is a alkyl free radicals, chlorine free radicals. How many electrons contain? Hello? Are you listening me? Sadikul, how many electrons contain free radicals? কেউ নাই নেই এখানে? এই দেখতেছো না নি how many electrons এখানে free radicals এ? কি দেখতেছো না? Hello, are you listening? How many electrons carry free radicals? That's 1 electrons. Free radicals contain 1 unpaired electrons. Okay. Free radicals is from homolytic cleavage. Okay. Okay. This is answer. 1 electrons carry. Single electron. Okay. This is your answer is correct. So free radicals an atom or molecule that bears an unpaired electrons and is extremely reactive and capable in engaging rapid change reaction that destabilize other molecules and generate more free radicals. Free radicals are either atom or molecule that bears an unpaired electrons. They are extremely reactive. How free radicals form? Due to homolytic cleavage. Okay, due to homolytic cleavage, free radicals are formed. When homolytic cleavage of methyl bromide occurs, methyl and bromine free radicals are formed. This is methyl and halogens. Homolytic cleavage, alkyl free radicals and halide free radicals are formed. Order of stability of free radicals. This the 3 degree free radicals is more stable, then 2 degree free radicals, then 1 degree primary free radicals, or so 3 degree. This means 3 degree free radicals. It is also called tertiary free radicals. Secondary or 2 degree free radicals. Primary or so which free radicals is more stable? 3 degree or 2 degree, 1 degree or methyl free radical. Which one is more stable? Stability free radicals. 3 degree, 2 degree or 1 degree?
এখানে তো দেওয়া আছে greater than কোন tertiary free radicals is more stable or secondary or primary or methyl free radicals? Which free radicals is more stable? Look, are you watching my screen? You are watching screen. So which free radicals are more stable? This is greater. 3 degrees more stable than 2 degree. 2 degrees more stable than 1 degree. Then methyl free radical. Which free radical is more stable? 3 degree or 2 degree or 1 degree? 3 degree. 3 degree. Okay. 3 degree free radicals. সাদিকুল দেখে না নি কোনো আছে না how 3 degree? This one is 3 degree free radicals. This one is 3 degree free radicals. Okay, this is 3 degree free radicals is more stable than 2 degree. Then 2 degree CH. This is the free radical, one single electrons. Okay, look, then this is why this is a 3 degree. 3 degree is more stable than 2 degree. Then 2 degree is more stable than 1 degree. This is 3 degree. Why this is 3 degree? This carbon, this is how many branch? This carbon has 3 alkyl group joined. In this carbon, look, this carbon joined with 3 other carbon chain. This is one chain, this is one chain, 2 chains, 3 chains. For 3 chains this carbon atom, so this is 3 degree. When carbon atom is joined with 3 carbon groups atoms, they are called 3 degree. This is 2 degree. This carbon, look, this carbon joined how many carbon chains? How many methyl group? 1, 2 methyl group. Resting is hydrogen. So this is how many? This carbon, how many carbon chains joined with? Here this carbon is joined how many methyl group carbon chains? Carbon group of carbon, 2 group of carbon, 1 and 2. So for this reason this is 2 degree. This carbon is 2 degree free radicals. This carbon is 3 degree free radicals. Have you understood? 1 degree, 2 degree, 3 degree. If a carbon joined this carbon with this carbon, 3 branches joined. If 3 carbon branches joined, 3 degree. If 2 branches joined, 2 degree. 10 minutes remaining. I'll take again class. Okay. Okay. Hello. Class finish na to. 10 minutes হবে তো পরে ইলেকট্রোকেমিস্ট্রি ক্লাস হবে that tertiary radicals carbocation. We have already seen carbocation. Look, this is carbocation. Cation means positive charge or negative charge. Cation, positive charge. This, look, this carbon, here this carbon contain here is a carbon. Yes. Okay,
আচ্ছা, this carbon contain positive charge. This carbon contain positive charge. When carbon contain positively charged, carbon contain positively charged contain carbon atom is called carbocation. This is a carbocation. This carbon contain positive charge. This is called carbocation. Or if this carbon contain negative charge, is called carbanion. This carbon contain positive charge. This is carbocation. Okay. Okay. A carbon is an ion. A carbocation is an ion with positively charged carbon atom. Therefore, it is a carbon. কি বলো, দেখি তো, আমি তো দেখি আমি ঢুকে দেখি, টাকার কথা তো দেখা যায় তো, কেন কোনটা দেখা যায় না? উপরের দিকে দেখা যায় না, নিচের দিকে দেখা যায় না। আচ্ছা, উপরে কার্বোকেটায়ন লেখা আছে। হ্যাঁ, আচ্ছা, আমি জয়েন্ট হয়ে দেখি ক্লাসে ঢুকে কেমন লাগে। দ্যাট এমনটা দেখা যায়। দেখতে পারছো না? ও ঠিক আছে, দেখা যায় না। আচ্ছা, দেখা যায় কি করা যায় এটারে। এখন আমি কিন্তু ক্লাসে ঢুকছি, দেখা যায় না। ও সাদিকুল আছে তো, কথা বলতেছ না। আচ্ছা ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ সাদিকুল, তুমি আসছো, দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, আমিও ঢুকছি ক্লাসে, কে দেখি কথা বলে কিনা। ওকে, দেখা যায় না। এটারে কি করা যায়? আচ্ছা ঠিক আছে। A carbocation is a positively charged carbon atom. Okay, a carbocation is expressed by R plus. Methyl carbocation, ethyl carbocation. Order of stability of carbocation: 3 degree carbocation is more stable, then 2 degree carbocation, then 1 degree, then carbocation. Carbanion. A carbanion is an ion with negatively charged carbon atom. Carbon atom is negatively charged atom. Therefore, it is a carbanion. Carbanion is expressed R minus, মানে alkyl minus, methyl carbanion, ethyl carbanion. Order is reverse. This is the reverse. This order. This is the least. This is the tertiary is less stable than secondary. Secondary is less stable than primary. Primary is less stable alkyl, methyl anion. Okay. This is the reverse. I'll give the exam which stability of carbocation is correct. Okay, 3 degree is more stable. আমি এটা চেঞ্জ করে দিব, পরীক্ষার সময় এইগুলো দিব, স্টেবিলিটির কি অর্ডার দিব, কোন অর্ডার কারেক্ট, হুইচ অর্ডার ইজ কারেক্ট for carbocation, which order is correct for carbanion, which order is correct for free radicals. Free radicals order this এখানে। Sir, I have network problems, sir. Please revise. এটা বলতেছি কোনটা, এই যে কার্বোকেটায়ন অর্ডার। আচ্ছা, এখানে যেন অর্ডার দেখতেছ না। ওকে, দিস ইজ carbocation order. This is the
তুমি দেখছো না নে আগে এগুলো দেখছো তো মনে হয় 3D স্যার 3 মিনিট আগে স্যার নেটওয়ার্ক প্রবলেম ছিল স্যার এই 3 মিনিটের মাঝখানে কি বলছেন এটা স্যার জানতে চাই। আচ্ছা যদি কার্বন অ্যাটমের সাথে যদি তিনটা কার্বন ব্রাঞ্চ থাকে কার্বনের গ্রুপ অফ কার্বন থাকে যেমন তিনটা তাহলে 3 ডিগ্রি এই দেখো আমি দেখাই একটু আগে আমি দেখাইছি এটা স্যার ওইটা দেখছি স্যার ওইটা দেখছি এরপর কি বলছিলেন স্যার এটা দেখছি দেখছি স্যার। আচ্ছা থ্যাংক ইউ তো এখানে আমি বলছি প্রশ্নের পরীক্ষায় প্রশ্ন এটা আসতে পারে হুইচ ইজ দ্য কারেক্ট অর্ডার ফর দ্য স্টেবিলিটি অফ ফ্রি রেডিকেলস ফ্রি রেডিকেলসের মধ্যে দেখো কোনটার বেশি স্টেবিলিটি 3 ডিগ্রি না 2 ডিগ্রি না 3 ডিগ্রি না মিথাইল ফ্রি রেডিকেলস আমি ওইরকম অর্ডার দিয়ে দিব কোনটার ফ্রি রেডিকেল ইজ কারেক্ট আমি 3 1 2 ওইরকম দিয়ে দিলাম আসলে অর্ডার কি 3 ডিগ্রি সবচেয়ে বেশি তারপরে 2 ডিগ্রি তারপরে 1 তারপরে 1 বুঝছো তো আমি চারটা দিয়ে এখানে আমি চারটা অপশন বানাইতে পারবো যেমন 1 2 3 দিয়ে দিলাম এটা কি কারেক্ট না কারেক্টটা কি 3 ডিগ্রি 2 ডিগ্রি 1 ডিগ্রি হুইচ ইজ দ্য কারেক্ট stability for free radicals order of stability for free radicals these are 3 degrees more stable than 2 degree than 1 degree have you understood এরকম অবজেক্টিভ কোয়েশ্চন থাকবে ঠিক আছে কার্বোকেটায়নের ক্ষেত্রে 3 ডিগ্রি বেশি স্টেবল দেন 2 ডিগ্রি দেন 1 ডিগ্রি আর কার্বোএনায়নের ক্ষেত্রে উল্টা রিভার্স 3 ডিগ্রি is least stable then 2 degree then 1 degree have you understood ওকে Yes, sir. অর্ডার থাকবে পরীক্ষার সময় এরকম দেখলে এগুলো কিন্তু বই আর কিছু নাই যদি পারো কার্বোকেটায়ন এন্ড অ্যানায়ন আর ফর্মড ডিউ টু heterolytic or homolytic cleavage of covalent bond how carbocation is formed carbocation and anion is formed due to the heterolytic cleavage of covalent bond have you seen heterolytic cleavage of covalent bond less than 1 minute remaining এই ক্লাসটা শেষ হয়ে গেল না less than 1 Class কয়টা স্যার? এই 5 মিনিটস এর ভিতরে শুরু হয়ে যাবে উইথিন 5 মিনিটস খুব এখন তো জুমের ভালো সিস্টেম করছে আচ্ছা ডিফারেন্ট টাইপ অফ অর্গানিক রিঅ্যাকশন reaction of organic compounds like reaction of organic compounds can be classified into 4 groups addition reaction substitution reaction elimination reaction isomeric reaction furthermore hydrolysis oxidation reduction also discussed in organic compounds okay less than 1 minute remaining addition reaction means here in a if double bond and triple bond contain one double bond break 2 hydrogen add so unsaturated becomes saturated in addition reaction substitution reaction you know one atoms or group of atom is replaced by another group of atoms and elimination reaction is two adjacent carbon atom two atoms or group released from a single bond double bond and triple bond different type of reaction of organic compounds there are reaction of organic compounds in this reaction in organic compounds can be classified into 4 groups addition reaction substitution reaction elimination reaction isomeric reaction furthermore hydrolysis oxidation reduction are also discussed in organic compounds addition reaction here in a carbon atoms two adjacent carbon atoms like addition reaction is in a single bond double bond or triple bond unsaturated carbon double bond and triple bond two adjacent carbon atom joint two atoms or group and then
two carbon atom, this unsaturated carbon become saturated. A substitution reaction in a carbon branch of in a chain, two carbon adjacent to carbon, in a carbon one atom is replaced by another atoms or group or atoms. Elimination reaction is double bonds to eliminate two atoms or molecules from adjacent atoms and form saturated from unsaturated. Isomeric from isomer reaction, one change we have seen this, that due to isomeric reaction propanol changes isomer in the reaction. Hydrolysis reaction is this. In this reaction, water has two parts. In a hydrolysis reaction, water has two parts, and one part split. Water is split two parts, H plus ion, OH minus ion. During this reaction, this H plus ion, OH minus added to other parts. In oxidation reaction, I will discuss later. Now oxidation, in oxidation reaction, here oxygen atoms added in a group. Reduction reaction are hydrogen released. Reduction reaction, hydrogen released, oxygen released, hydrogen added in the reduction reaction. If in the reaction hydrogen added, we see this say reduction. If we see oxygen is added, we will say oxidation. Today I will discuss addition reaction. Addition reaction, what happened in addition reaction? Addition reaction occur this. Addition reaction. I will discuss this reaction today. I will discuss addition reaction details. Addition reactions. Addition reaction occur this double bond or triple bond, unsaturated carbon. This is like this unsaturated. This carbon. CH2. Okay, unsaturated. This is double bond. Here one pi bond or sigma bond break in double bond. Like this is a here hydrogen. Hydrogen I can write this way. Hydrogen. This the two reactant is hydrogen and do you know what is the name this alkene? What is the name this alkene? This hydrogen. What is the name this alkene? Hydrogen or this alkene? What is the name this alkene? Hello, Tubeda Sadekul. What is the name this alkene? Hello, are you listening me? Yes, sir. What is the name this alkene? How many carbon? Our internet. So what is the name this carbon? Alkene. Huh? Propane. Propene. In. Propene, okay? আচ্ছা এটা নাম্বারিং হবে ওই দিক থেকে নাম্বারিং 1 2 3 এটা prop 1 in এটার নাম কি prop 1 in prop 1 in আচ্ছা propane okay propene 1 কি বা prop 1 in okay it is not our কোনটা এগুলো
এগুলো মাইনাস, এটা হাইফেন। আচ্ছা, এটা এটা নাম্বারিং 1 2 3। প্রপ মানে কয়টা কয়টা কার্বন? 3টা কার্বন এর প্রপ, 4টা কার্বন এর বিউট, 5টা কার্বন এর পেন্ট। এখানে কয়টা কার্বন আছে? একটা, দুইটা, তিনটা। হ্যালো, 3টা কার্বন আছে এখানে প্রপ। এখানে 3টা কার্বন আছে এখানে প্রপ। আর ডাবল বন্ডের পজিশন ইজ 1 নম্বর পজিশন, 1 1 নম্বর পজিশন আছে ডাবল বন্ড, এখানে 1 ইন। বুঝে গেছে নি? প্রপ 1 ইন। হ্যালো, আচ্ছা এখানে যদি আমার কম্পাউন্ডস দেখো, আমার এটা আজকে পড়ানোর জন্য এখানে এডিশন রিঅ্যাকশনে কি হয়, এটা নেমিং এগুলো লাগবে, কিন্তু নেমিং গুলো পরে। এডিশন রিঅ্যাকশনে কি হয় দেখো, হোয়াট হ্যাপেন ইন এডিশন রিঅ্যাকশন। ইয়েস ইয়েস, ডাবল বন্ডের জন্য হয়েছে হাইফেন। ওকে, দেখো নি এখানে এডিশন রিঅ্যাকশনে একটা ডাবল বন্ড ভেঙে যায়। এখানে ভেঙে গেলে কয়টা ইলেকট্রন আসবে? 2টা ইলেকট্রন হবে না? এখানে আসলে 2টা ইলেকট্রন আছে, এখানে 2টা। হ্যাঁ, আর এই বন্ডে কয়টা আছে হাইড্রোজেনের? এখানে 2টা ইলেকট্রন আছে। সো এই বন্ড এইটা ইলেকট্রন, আর এখানে ইলেকট্রন একটা বন্ড হয় কার্বনে, এখানে এখানে একটা বন্ড হয়। তো ডাবল বন্ডটা ভেঙে গিয়ে কি হয়ে যায়? এটা তো আমার CH2 CH, এগুলো সেম রয়েছে। এইখানে একটা ডাবল বন্ড ভাঙছে, এইখানে ডাবল বন্ড ভেঙে এইখানে একটা হাইড্রোজেন যোগ হয়েছে, আর এইখানে একটা হাইড্রোজেন যোগ হয়েছে। তো আমরা কি বুঝলাম, এডিশন রিঅ্যাকশনে কি হয়? একটা ডাবল বন্ড ভেঙে যায়, ডাবল বন্ড আর ট্রিপল বন্ড ভেঙে একটা কি হয়, আনস্যাচুরেটেড, এটা ডাবল বন্ড না নেই, আনস্যাচুরেটেড অ্যালকিন বিকাম স্যাচুরেটেড অ্যালকিন। আনস্যাচুরেটেড মিন্স কার্বন কার্বন ডাবল বন্ড, আনস্যাচুরেটেড বিকাম স্যাচুরেটেড। দেখছো না স্যাচুরেটেড হয়েছে, এখানে ডাবল বন্ড থেকে সিঙ্গেল বন্ড হয়েছে, স্যাচুরেটেড। Unsaturated alkene become double unsaturated alkene become unsaturated hydrocarbon becomes saturated in a so we have understood in addition reaction double bond or triple bond breakdown form saturated hydrocarbon. Okay, this addition reaction. So I am showing this. Look, this carbon here, this bond break here, one hydrogen, this bond contain 2 electrons. This double bond contain 1 electron with this carbon. Here this hydrogen contain here 1 bond here form, 1 bond here form. So one break, bond 1 break, 2 like hydrogen atom joined, this hydrogen and this hydrogen joined. Okay, what will form? Say, what will form this reaction? Complete the reaction. এটা কমপ্লিট করো রিঅ্যাকশনটা, দেখে কি দেই, and submit to my WhatsApp number. এখানে কি হবে, এই বন্ডটা কি ভেঙে যাবে, আর এখানে একটা হাইড্রোজেন যোগ হবে, আর এখানে একটা হাইড্রোজেন যোগ হবে। এই বন্ডের কয়টা হাইড্রোজেন, এইটার আমি এইখানে লিখেছিলাম, এইটা এই হাইড্রোজেন রে আমি এইখানে লিখলাম। হ্যাঁ,
এই হাইড্রোজেনের দুই বন্ড আছে, বন্ডের মধ্যে দুইটা ইলেকট্রন আছে, এই বন্ডের মধ্যে দুইটা ইলেকট্রন আছে, একটা ইলেকট্রন দুইটা ইলেকট্রন, আর এই বন্ডের মধ্যে দুইটা ইলেকট্রন আছে। ঠিক আছে, তো এখানে একটা বন্ড হবে, এখানে একটা বন্ড হবে। ঠিক আছে, এখানে একটা বন্ড হবে, এই দুই ইলেকট্রন এখানে একটা বন্ড হবে। ওকে, সো okay, have you seen this bond breakdown are in here, two hydrogen added, that means this one can be written this way, CH3 so addition of hydrogen is called hydrogenation. If hydrogenation reaction is alkene, become alkane. Sir, can you hear me? হ্যাঁ, এটা শোনা যাচ্ছে কি স্যার? ইয়েস শোনা যাচ্ছে। দেখো এখানে এডিশন রিয়েকশনে ইথিনটা কি হয়েছে, ইথিনের ডাবল বন্ড ভেঙে এখানে একটা হাইড্রোজেন যোগ হয়েছে, এখানে একটা হাইড্রোজেন যোগ হয়েছে, এটা হয়েছে। এইটারে তো এরকম দেখা যায় CH3, এটা কি ইথেন হয়ে গেছে, ইথিনটা কি হয়ে গেছে, ইথেন হয়ে গেছে। আর এই জিনিসটা বলে হাইড্রোজেনেশন, হাইড্রোজেন অ্যাটম যুগরে বলে কি হাইড্রোজেনেশন, হাইড্রোজেনেশন। ওকে, আচ্ছা আমি একটা রিয়েকশন দেই, এটা কমপ্লিট করো। এই রিঅ্যাকশনটা কমপ্লিট করি, এই রিঅ্যাকশনটা ইউভি লাইটের মধ্যে হয়, হ্যাঁ কন্ডিশন। আচ্ছা এটা একটা অ্যাডিশন রিঅ্যাকশন, কি হবে এটা কমপ্লিট করছেন, এখানে ক্লোরিন অ্যাড হবে, এটার নাম হবে, রিঅ্যাকশনটার নাম হবে ক্লোরিনেশন। আগরটাত কি যোগ হয়েছে হাইড্রোজেন, এখানে এখানে কি হয়েছে, এই রিঅ্যাকশনটার নাম হচ্ছে, এখানে হাইড্রোজেন যোগ হয়েছে, এটার নাম হাইড্রোজেনেশন। এখানে আমরা আচ্ছা আমি কি যোগ করছি, এখানে হাইড্রোজেন যোগ করছে, একটা ডাবল বন্ড ভেঙে দুইটা হাইড্রোজেন যোগ করেছে, দেখছো নি। আর এই রিঅ্যাকশনটা বলে
হাইড্রোজেনেশন। এখন তুমি দুইটা ক্লোরিন যোগ করছান এই ডাবল বন্ড ভেঙে করে এটা আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার সাবমিট করো ওকে স্যার তাড়াতাড়ি। একটা কোশ্চেন আনসার দেন না প্লিজ এখানে ক্লোরিন কিভাবে বুঝবো যে এখন আমরা ক্লোরিনের মধ্যে হাইড্রোজেন অ্যাড করবো এগুলা বুঝি নাই কখন বুঝবো স্যার এড করবো না হাইড্রোজেন অ্যাড করবো এইটা ইচ্ছা মতো যেটা দেওয়া থাকবে এটা অ্যাড করবা। এখন তুমি ক্লোরিন অ্যাড করো। ওই যে ওইখানে প্লাস দিয়ে ক্লোরিন দেয়া আছে এর জন্য ইয়েস ইয়েস প্লাস ক্লোরিন, এটার সাথে ক্লোরিনের রিঅ্যাকশন হচ্ছে আর এটার সাথে প্লাস হাইড্রোজেনের রিঅ্যাকশন হচ্ছে। হ্যাঁ ক্লোরিন। এটা ইজি, 1 মিনিটে শেষ করো। ওকে chlorination. Okay. Okay, are you watching my screen? Yes, sir. Okay, দেখতেছে তোমারটা। Yes, correct. Okay, this is chlorine. C is capital letter. Okay, is correct. Thank you. So where is arrow sign? Arrow sign. Arrow UV light. Where is arrow sign? তুমি arrow দিলা না কেন? UV light দিলা না কেন? Okay, তোমার আনসার হইছে। Okay, CH2Cl CH2. Okay, thank you. Sir, ওই এটা কোথায় দিব স্যার? এই তো তীর চিহ্ন দেওয়া লাগে না নি রিঅ্যাকশনের। এটা দেও না, দেখছো না নি? এই তো আমি এক লাইনে লিখি H2C ডাবল বন্ড, এটা হচ্ছে ইথিন। হ্যাঁ ইথিন, এটার মধ্যে ক্লোরিন অ্যাড করতেছে, এখানে এরর চিহ্ন। ওকে,
আর এখানে লাইট হচ্ছে ইউভি লাইট। আচ্ছা এটা তোমার জন্য CH2 C, আচ্ছা এখানে এরকম লেখা যাবে Cl লেখা যাবে, আর তুমি যেরকম লেখছো এরকমও লেখা যাবে। হ্যাঁ ওকে, এটাও লেখা যাবে, কিংবা তুমি যেরকম লেখছো এটা হয়ে যাবে H2 C Cl, তারপরে কি CH2 Cl। এটা C হচ্ছে ক্যাপিটাল লেটার, তুমি এখানে স্মল লেটার লেখো এখানে, আর Lটা হচ্ছে স্মল লেটার। ওকে, CH2 Cl। ওকে, থ্যাংক ইউ। This reaction is called chlorination. This reaction is called chlorination. Addition of chlorine is called chlorination, or addition of hydrogen is called hydrogenation. Okay, next our main topic is that okay, this scientist Markovnikov rule. This is the Russian scientist Markovnikov's his rule. When an unsymmetric reagent add to an unsymmetric alkene, the positive part of the reagent become attached to the double bonded carbon which bear the greater number of hydrogen atoms. Read these things. Are you read what is written here? Read. Read. Yes, sir. When an unsymmetric reagent adds to an unsymmetric alkene, the positive part of the reagent becomes attached to the double bonded carbon which bears the greater number of hydrogen atoms. এখন asymmetric reagent, unsymmetric alkene. When unsymmetric reagent is added to the unsymmetric alkene, the positive part of the hydrogen attached to the carbon atom which bear the greater number of hydrogen atoms. This is the Markovnikov rules. Okay, এটা বুঝতে চাই স্যার। আচ্ছা আমি বুঝাচ্ছি। তো এটা কি নাম, আমরা রুলটার নাম হচ্ছে মার্কভ, কি তার রুলটার নাম কি? Markovnikov's rule. ওকে, আচ্ছা আনসিমেট্রিক রিয়েজেন্ট, একটা হাইড্রোজেনের দুই দিক থেকে সমান সমান না হাইড্রোজেন, এটা হচ্ছে সিমেট্রিক। এটা কি এটা কি এই রিয়েজেন্টটা হচ্ছে সিমেট্রিক। আর আরেকটা রিয়েজেন্ট এই যদি হাইড্রোজেন সমান থাকে তাহলে এটারই না একই জিনিস থাকে সিমেট্রিক। আর এটা কি ডিফারেন্ট জিনিস। দেখো এটা ক্লোরিন, একটা হাইড্রোজেন, এটা হচ্ছে আনসিমেট্রিক। এই রিয়েজেন্টটা কি আনসিমেট্রিক। দেখো এটা দুইটাও সমান, পজিটিভ। আর এটা হাইড্রোজেন, এটা ক্লোরিন, এটা হচ্ছে আনসিমেট্রিক। বলবো না একদম বলবো স্যার। কোনটা? এটা এগুলো তো মলিকুল, এটা মলিকুলস। আর এটা হচ্ছে হাইড্রোজেন অ্যাটম। আর হাইড্রোজেন আর ক্লোরিন যে এটা কি স্যার? এটা সিমেট্রিক, এটা আনসিমেট্রিক। মানে স্যার আমরা কম্পাউন্ড কে সিমেট্রিক, কম্পাউন্ডের নাম মলিকুল কে সিমেট্রিক করব। আচ্ছা সিমেট্রিক, এটা তো কম্পাউন্ডস রে বলবা, মলিকুলস কম্পাউন্ডস মলিকুল। আচ্ছা কম্পাউন্ড মলিকুলস, এটা হচ্ছে মলিকুলস, এটা হচ্ছে কম্পাউন্ড।
আচ্ছা যাও হোক, এই তোমার কোয়েশ্চেনটি মলিকুলস রে মনে হয় তুমি জবাব বলতে পারবে না। মলিকুলস সিমেট্রিক হবে, আর এই যে কম্পাউন্ড যেটা আনসিমেট্রিক হবে। ওকে, আচ্ছা এগুলো নাই, তুমি যদি দেখো ডিফারেন্ট জিনিস আনসিমেট্রিক, একই শেষ কথা, বুঝে গেল সংক্ষেপে। এটা দুইটা সমান সমান, তো এটা সিমেট্রিক, আর দুইটা মানে আমার কাছে বুঝতে যাচ্ছে স্যার, মানে মলিকিউলও থাকতে পারে, কম্পাউন্ডও থাকতে পারে, সিমেট্রিক আনসিমেট্রিক না স্যার? হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা ডিফারেন্ট অ্যাটমস থাকবে আনসিমেট্রিকে। ওকে, তুমি এটারে ইউ ক্যান নট ডিভাইড টু পার্টস equally. Okay, you can divide by two types, two parts equally. You cannot divide by two parts equally. Okay, this is unsymmetric. This reagent is unsymmetric. Now alkene, unsymmetric alkene. This is alkene. This is alkene. This one alkene. What is the name this alkene? What is the name this alkene? UPEC name. Are you listening? Yes, sir. What is the name this alkene? এখন সব এগুলো আসে খালি নেমিংটা। 10 minutes remaining. এই এলকেনটার নাম কি? Don't know, sir. আমিনি কার্বন এখানে আছে, দুইটা কার্বন, এখানে ইথ, হ্যাঁ এটাতে ইথ। আচ্ছা অ্যালকিন, এখানে ইন হবে, ইথিন। আচ্ছা ইথিন, ডাবল বন্ড পজিশন ইজ 1, ইথিন 1। আচ্ছা এটা ইথিন 1, আর এটার নাম হচ্ছে প্রোপিন। এটার নাম কি? হাউ মেনি কার্বন? 1 2 3, সো প্রপ। এটা হচ্ছে প্রোপিন। ওই যে কার্বন দুইটা থাকলে ইথিন, তিনটা থাকলে প্রোপিন, ওইগুলো লিস্ট দিবেন স্যার? দিছি তো, প্রথম লেকচারে দিছি। আচ্ছা আমি দিয়ে দিব না, দেখছো না ভালো করে। আচ্ছা দুইটা থাকলে ইথ, আর অ্যালকিন ডাবল বন্ড হইলে অ্যালকিন ইন হবে, আর অ্যালকেন হইলে এন। সিঙ্গেল বন্ড তাহলে এখানে কি হবে? এন, এ এন ই এন। আচ্ছা এই দুইটার মধ্যে পার্থক্য কি? এই ডাবল বন্ডের দেখো এখানে এই কার্বনের সাথে কয়টা হাইড্রোজেন আছে? দুইটা হাইড্রোজেন। আর এই বন্ডের এই কার্বনের সাথে কয়টা হাইড্রোজেন আছে? দুইটা। তো সমান সমান, এটা সিমেট্রিক অ্যালকিন, এটা হচ্ছে সিমেট্রিক। অ্যালকিন। আর এই ডাবল বন্ডে দেখো, এটা এই ডাবল বন্ডে এখানে কার্বনের সাথে কয়টা হাইড্রোজেন আছে? একটা। আর এই কার্বনের সাথে কয়টা হাইড্রোজেন আছে? দুইটা। এইটা হচ্ছে আনসিমেট্রিক অ্যালকিন। বুঝছো তো সিমেট্রিক অ্যালকিন কোনটা, আনসিমেট্রিক অ্যালকিন? আচ্ছা এখন আমি স্পেলিংটা দেখি কেমনে সিমেট্রিক লেখে। আমি তো ঠিক করে দেখতে হবে, সিমেট্রিক্যাল, এটা সিমেট্রিক। আছে ডাবল এম, সিমেট্রিক। Okay, this is symmetric alkene. Okay, this symmetric alkene, this is unsymmetric alkene. Unsymmetric. Okay, unsymmetric alkene. Unsymmetric alkene. Okay, unsymmetric alkene. আচ্ছা এখন আমরা পাইছি এটা হচ্ছে unsymmetric reagent, আর এটা হচ্ছে unsymmetric alkene. Okay, we have found unsymmetric reagent and unsymmetric when, so Markovnikov rules is said when an unsymmetric reagent adds to an unsymmetric alkene, the positive part of the reagent adds to the double bond of carbon atom
which bear the greater number of hydrogen atom. পজিটিভ পার্ট কোনটা? পজিটিভ পার্ট যে কার্বনের মধ্যে বেশি হাইড্রোজেন আছে সেটার যোগ হবে। এখন দেখো তো আমার এইখানের মধ্যে রিলেশনটা হচ্ছে মার্কভনিকভ রুলসের, এটা 2 মোল লাগবে, 2 মোল। এটা হচ্ছে CH2 আচ্ছা এখানে পজিটিভ পার্ট কোনটা? হাইড্রোজেন না ক্লোরাইড? হাইড্রোজেন আয়ন না রিয়েজেন্টের পজিটিভ পার্ট কোনটা? H প্লাস না এটার মধ্যে পজিটিভ পার্ট কোনটা? এইটা না নে এইটা। তো পজিটিভ পার্ট কোনটার যোগ হবে? কোন কার্বনের মধ্যে বেশি হাইড্রোজেন আছে? এটার যোগ হবে না এটার যোগ হবে? পজিটিভ পার্ট। আচ্ছা আমি নাম্বারিং দেই। নাম্বার 1 কার্বনে যোগ হবে না 2 নাম্বার কার্বনে যোগ হবে? 1 এ। এইখানে হাইড্রোজেন যোগ হবে না, আর এইখানে ক্লোরিন যোগ হবে। ঠিক আছে, এইটা হচ্ছে yes 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 the carbon which bears greater number of hydrogen atoms, positive parts will added that carbon. Okay, this carbon bears greater number hydrogens, so positive part will added here. মানে যার তেল মাথায় তেল দেওয়া আকিল, যার আছে তারে দেওয়া। হ্যাঁ ওকে, পজিটিভ পার্ট। ওকে, তো এটা কি হবে? সো আই এম ইরেজিং দিস থিংস। যার আছে আকিল তারে দেওয়া, মানে যার প্লাস আছে তারে আবার প্লাস দেওয়া। পজিটিভ হাইড্রোজেন। সো তাহলে রিঅ্যাকশনটা হবে এখানে আমি এরর, এটা হবে four minutes remaining. Major product will be this one, this reaction তুমি এক লাইনে করিও, এখানে দুইটা হবে। তো হাইড্রোজেনটা কোথায় যোগ হবে? এইটার সাথে যোগ হবে। হ্যাঁ, 1 এর সাথে, এইটার সাথে যোগ হয়েছে, দেখছো তো? আর এইটার সাথে, এই কার্বনের সাথে ক্লোরিন যোগ হবে। আর এইটার সাথে তো কিছু নাই, যেরকম আছে এরকম। ঠিক আছে, তো আমাদের কাজ কোন জায়গায়? এই জায়গায়, এই জায়গার মধ্যে, এই দুইটা কার্বনের মধ্যে। হ্যাঁ, এই কার্বনের সাথে কিছু নাই। আর দুইটা হবে। এইটা তো ওই যে আরেকটা যে একটা মাইনর, এইটা তো কিছুটা যোগ হয়। মেজর প্রোডাক্ট উইল বি দিস ওয়ান। এইটার সাথেও কিছুটা যোগ হয়, এইটার সাথেও ক্লোরিন যোগ হয়। Some product is formed slightly, this product is also formed, but it is formed 90%. 90%. Okay, major product is this one. This is 10% is formed reverse reaction. Okay, this is the major product. Have you understood? Hello, are you listening me? The major product হবে কোনটা? যেটার মধ্যে হাইড্রোজেন বেশি আছে সেটা, এটার মধ্যে পজিটিভ পার্ট যোগ হবে। আর এটা কিছুটা আগেরটাও হয়, রিভার্সও হয়। আচ্ছা, এইটার নাম কি? ইউপেক নেম। এটা কি নাম? এটা ইথেন না প্রোপেন না বিউটেন? এটার নাম কি? প্রোপেন। আর ক্লোরিনের পজিশন কত নম্বর আছে? 1 2 3। ক্লোরিনের পজিশন আছে 2 ক্লোরো প্রোপেন। এটার নাম কি? 2 ক্লোরো। টু ক্লোরো প্রোপেন।
হইলো আর এটার নাম হচ্ছে এখানে নাম শুরু 1 2 3 আচ্ছা এটার নাম তো প্রোপেন আর ক্লোরিনের পজিশন কত নম্বর 1 নম্বর আর এটার নাম হচ্ছে 1 ক্লোরোপ্রোপেন এখন বুঝছো নি 1 ক্লোরো yes 1 ক্লোরোপ্রোপেন তোমার ক্লোরিনের পজিশন যত নম্বর নাম্বারিং তুমি এই দিক থেকে দিতে পারবা না এই দিক থেকে দিবা 1 2 3 না 1 2 3 এটা যে দিকে থেকে নাম্বারিং কম হবে ওই দিক থেকে দিবা যেমন তোমার ক্লোরিনের পজিশন এখানে যদি 1 দাও 2 দাও 3 দাও ক্লোরিনের পজিশন কত হবে 3 হয়ে যাবে আর এই দিকে নাম্বারিং দিই আমি যদি দেই 1 2 3 ক্লোরিনের পজিশন কত হইছে 1 হইছে নাম্বারিং যেটা কম হইব ওইটা থেকে আমরা নাম্বারিং করব ওকে এটা 1 দেব যেটা নাম্বারিং কম হবে দেখো আমি নাম্বারিং কিন্তু ওই দিক থেকে করতে পারবো 1 2 3 করলে কি হবে ক্লোরিনের পজিশন কত নম্বর হয়ে যাবে 3 তে হয়ে যাবে নাম্বারিংটা বেশি হয়ে যাবে নাম্বারিং যেটা কম হয় এটা আমরা নেব আমরা 1 2 3 এটা নেব এটা নিলে কি হয় ক্লোরিনের 1 ক্লোরিনের পজিশন 1 হয় হ্যাঁ দুই দিকে নাম্বারিং করা যেদিকে কম হবে ওই দিকে আমরা নিব ঠিক আছে এটা ক্রস শেষ Okay, I am showing this. আচ্ছা এটার নাম্বারিং কোন দিক থেকে এইদিকে দেখে দেই এই দিক থেকে দিলে কত হবে 1 2 3 4 হ্যাঁ আর কিংবা এই দিক থেকে দেই এটা লেফট টু রাইট দিছে এখন রাইট টু লেফট দেই 1 2 3 ওকে তো এখন যদি আমি এই দিক থেকে নেই ক্লোরিনের পজিশন কত হবে 1 2 3 ক্লোরো এটার প্যারেন্ট কম্পাউন্ডটার নাম কি 1 2 3 4 how many what is the name this compound parent compound main compound name ki branch এর নাম নাই এটার নাম কি how many carbon 1 2 3 4 what is the name this compound butane acha butane এটার নাম হচ্ছে butane thank you butane আচ্ছা এখন যদি আমি নাম্বারিংটা ওই দিক থেকে করি 1 2 3 ক্লোরিনের পজিশন কত হবে 3 হবে 3 ক্লোরো বিউটেন হবে এই দিক থেকে নাম্বারিং করলে কি হবে ক্লোরিনের পজিশন কত হবে 3 হবে আর এই দিক থেকে করলে কি হবে 1 2 ক্লোরিনের পজিশন কত হবে 2 হবে যে দিক থেকে নাম্বারিং কম হবে এই দিকে থেকে আমরা নাম্বারিং করব তাই আমরা নিচেটা নিব না উপরেটা নিব উপরেটা ওকে গুড তাই এগুলো কেটে দেই হ্যাঁ নাম্বারিং দুই দিক থেকে করা যায় এটার নাম হচ্ছে সরি 2 ক্লোরো বিউটেন ওকে এটা স্পেস হবে না আমারটা জায়গা নাই বুঝে গেছো তো এটার নাম কি কোনো স্পেস হবে না আচ্ছা আমি আবার সুন্দর করে দেখি
ডাবল বন্ড না থাকলে সমস্যা নাই, ডাবল বন্ডের যে সমস্যা আছে একটা, ডাবল বন্ড যেদিকে ওইটা নাম্বার 2 ক্লোরো, আচ্ছা আমি দেখাচ্ছি 2 ক্লোরো বিউটেন, ওকে 2 ক্লোরো বিউটেন, আচ্ছা ডাবল বন্ডের অন্য নাম হবে এটা, কিন্তু ডাবল বন্ড যে একদিকে আছে ফাংশনাল গ্রুপ এখান থেকে নাম্বারিং করতে হইব, এটা কম বেশি এটা আমরা কাউন্ট করব না। ওকে, এটা নাম্বার দেখো, নাম্বারিং কোন দিক থেকে করবো, এই দিক থেকে না এই দিক থেকে, বাম থেকে না ডান দিকে? হ্যালো, এই দিকে করবো না এই দিক থেকে করবো নাম্বারিং, লেফট হ্যান্ড সাইড আর রাইট হ্যান্ড সাইড? নিচ থেকে ধরবেন তো স্যার, কতটা বলুন। কোন দিক থেকে নাম্বারিং করবো, এই দিকে 1 2 3 4 5 দিব না এই দিক থেকে করবো 1 2 3? এটা তো ডাবল বন্ড স্যার, তো ডাবল বন্ড আমি জানি। ওই ঠিক আছে, যদি ফাংশনাল গ্রুপ থাকে ফাংশনাল গ্রুপ থেকে নাম্বারিং করতে হবে, যেমন ডাবল বন্ড আছে, ডাবল বন্ড যেখানে আছে এখান থেকে ডাবল বন্ডের ফাংশনাল গ্রুপ যেটা কাছে হবে ওইটা থেকে নাম্বারিং করব। এদিক থেকে নাম্বার করলে ডাবল বন্ডের পজিশন কত যাবে, 4 এ চলে যাবে, আর এদিক থেকে নাম্বারিং করলে কত, 1 এ থাকবে। সুতরাং আমি উপরে এটা নেব, বুঝছো তো, ডাবল বন্ডের পজিশন অনুযায়ী এটার ক্ষেত্রে এরকম। যদি ডাবল বন্ড না থাকলে আগে যে নিয়ম বলছি ওইটা, ঠিক আছে। আর এটা তো আমি নেব, এইটা নাম্বারিং হচ্ছে, এটার পজিশন হচ্ছে 1, তাহলে এটার নাম কি, মেইন কম্পাউন্ডের নাম কি, প্যারেন্ট কম্পাউন্ডের নাম কি, মেইন কম্পাউন্ড, এটা কি বিউটেন না বিউটিন না পেন্টেন না পেন্টিন? এটা বিউটেন না বিউটিন না পেন্টেন না পেন্টিন? How many carbon? 1 2 3 4 5? 5 কার্বন। তা কি পেন্ট না বিউট? বিউট হইল 4 আর পেন্ট হইল 5। পেন্ট না বিউট? পেন্টেন স্যার। পেন্ট ইন, ইন হবে যেহেতু অ্যালকিন, তো পেন্টিন, পেন্টিন 1, পেন্ট 1 ইন। হ্যাঁ ঠিক আছে, তো এটার পজিশন কত নম্বরে, ডাবল বন্ডের পজিশন 1 এ আছে, পেন্ট 1 ইন। এখন তোমার ক্লোরো আসে 4 ক্লোরো পেন্ট 1 ইন, এমন বুঝছো নি? এটার নাম হচ্ছে, ব্রাঞ্চের নাম হচ্ছে 4 ক্লোরো, তারপরে পেন্ট 1 ইন, ওকে। ওকে নেমিং গেল। তোমার কোয়েশ্চেন একটা দাও, আনসারটা এটা দিলে হয়ে শেষ হয়ে যাবে আজকে ক্লাস এটা। Okay, look at this reaction. Have you seen the reaction? This is the reaction 1 and reaction 2. Okay, this is the question. Look, which one is major product between 1 and 2? চিন্তা করি কও, আন্তাজি বলবা না, চিন্তা করি কও, বলো। ওকে স্যার। আন্তাজি বলবা না, বুঝছো তো, তুমি সময় নাও, সমস্যা নাই। হুইচ ওয়ান ইজ মেজর প্রোডাক্ট বিটুইন 1 and 2? 1 না 2? চিন্তা করে বলবা। ওয়ান নাম্বার আনসার হবে স্যার। ইয়েস, থ্যাংক ইউ। কেন এটা হবে? থ্যাংক ইউ, এসে আনসার আছে।
মেজর প্রোডাক্ট, আচ্ছা মেজর প্রোডাক্ট কেন এটা? এখানে হাইড্রোজেনটা এইখানে বেশি হাইড্রোজেন আছে, এইখানে হাইড্রোজেন যোগ হবে, আর এখানে ব্রোমিন যোগ হবে, ব্রোমিন 2 পজিশনে যোগ হবে, আর হাইড্রোজেন এই ডাবল বন্ডের দেখো অ্যাকর্ডিং টু Markovnikov's rule when an unsymmetric reagent add to double bond carbon which contain more hydrogen atom, এখানে হাইড্রোজেন যোগ হবে, আর এখানে ক্লোরিন যোগ, ব্রোমিন যোগ হবে, এখানে ব্রোমিন যোগ হয়েছে, এখানে হাইড্রোজেন যোগ হয়েছে, এখানে এটা 2 ব্রোমোপ্রোপেন। ওকে, থ্যাংক ইউ। হুম, এরকম কোশ্চেন আমাকে অনেকগুলো দিবেন স্যার, যাতে আমি নিজে নিজে প্র্যাকটিস করতে পারি। হ্যাঁ আজকে ঠিক আছে, আজকে অ্যাসাইনমেন্ট এগুলোও আছে। স্যার অ্যাসাইনমেন্ট না স্যার, আর অ্যাসাইনমেন্ট করলে স্যার কি হয়ে যায়? কপি না স্যার। কপি করিও না। আচ্ছা, অ্যান্টি মার্কভনিকভ রুলস, এটা মার্কভনিকভ রুলসের কি উল্টা, তে মার্কভনিকভ রুলসের কি এটা উল্টা, তে কি হবে? মেজর প্রোডাক্ট কোনটা হবে? যেটার হাইড্রোজেন বেশি, যে কার্বনে ডাবল বন্ডের মধ্যে যে কার্বনের হাইড্রোজেন বেশি, এখানে হাইড্রোজেন যোগ হবে না, নেগেটিভটা যোগ হবে না পজিটিভটা যোগ হবে? কোথায়? এটা অ্যান্টি মার্কভনিকভ রুলস। বলছেন এটা দেখার আগে বলো কি হবে। নেগেটিভে যোগ হবে, নেগেটিভে। দুইটা তো ডাবল বন্ডের মধ্যে তো দুইটা ডাবল বন্ডের দুই দিকে কার্বন হাইড্রোজেন অ্যাটম থাকে, একটার মধ্যে বেশি হাইড্রোজেন অ্যাটম থাকে, এটার মধ্যে কম হাইড্রোজেন থাকে। এখানে হাইড্রোজেনটা কোনটা যোগ হবে? কম হাইড্রোজেনে না বেশি হাইড্রোজেনে? কম হাইড্রোজেন। ইয়েস, ওকে। ইন অ্যাডিশন অফ হাইড্রোজেন ব্রোমাইড, এখানে হাইড্রোজেন ব্রোমাইড হবে আনসিমেট্রিক্যাল অ্যালকিন ইন প্রেজেন্স অফ অর্গানিক পারঅক্সাইড, in presence of oxide organic peroxide opposite to Markovnikov rules. That means the negative part of the reagent bromide add atoms of to double bond containing the higher number of hydrogen atoms. বুঝা গেল? And the unusual addition of peroxide is known as peroxide effect. This is also known as peroxide effect. যেহেতু এখানে একটা কি থাকবে, পারঅক্সাইড থাকবে। দেখো আগেরটা কিন্তু পারঅক্সাইড ছিল না এখানে। স্যার দে- পারঅক্সাইডটা প্লিজ একটু লিখবেন স্যার, এটার কেমিক্যাল ফর্মুলা আচ্ছা, লিখেছি স্যার। তুমি আচ্ছা এটা এখানে দেখো পারঅক্সাইড নাই মার্কভনিকভ রুলে, কিন্তু অ্যান্টি মার্কভনিকভ রুল লুক, দেখো এখানে কি আছে? পারঅক্সাইড আছে, ঠিক আছে? তো এখন হুইচ ওয়ান ইজ দ্য মেজর প্রোডাক্ট, হুইচ ওয়ান ইজ মেজর প্রোডাক্ট বিটুইন 1 and 2? ওকে স্যার। সেকেন্ডটা স্যার। Thank you. So today's class is organic chapter finished. স্যার অ্যাসাইনমেন্ট দিবেন স্যার, তারপরও। I thank you for joining organic chemistry class. Okay, now I am recording this class. Now don't leave, I'll take now